So any GI system examination means some symptoms will be there, then only you can go for the GI system examinations. Whatever. आराम करे बस बैठ जाओ, ठीक है? So this is your subject. First of all, whenever you examining any subject, first point key, first step stand, right side of the patient stand, hand washing, then consent, introduction, then exposure, then mental stability, higher functions, correct or not, time, place per percent, and that is ABCs, that is emergency patient. It is not an emergency patient. So some, what are the history you can search for the examination of GI system? What are those? কি history পেলে তোরা এই GI system examination করবি? What are those? বলো, তুমি বলো। Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, abdominal swelling, ascites, right? Jaundice, সার্জারি প্রিপারেশন আবার কি? PBS সার্জারি তো সেটা তো ইন্সপেকশন সেটা আলাদা। আমি বলছি কি সিমটম নিয়ে আসবে। আর লস অফ অ্যাপেটাইট, ঠিক আছে, চলো। আর কিছু? অ্যাসিডিটি বলে কোনো সিমটম হয় না, বাঙালিদের হয়, ঠিক আছে? সব বাঙালিরা সব অ্যাসিডিটি আর গ্যাস এই করে সাউথ কোটি কোটি টাকা ইনকাম করে নিচ্ছে, ঠিক আছে? তো অ্যাসিডিটি হবে না, HCl is there. So why you are telling you are going to be a doctor and then you say acidity? Your stomach is releasing H plus ion. কোথেকে আসে H plus ion? ওই বলবে কোথেকে আসে H plus ion? From where H plus is secreted? স্টমাকে কোথেকে? বল পেরিস্টালসিস। আর এটা কি বেরোয় ওখান থেকে? বলো, ইন্টেন্সিভ ফ্যাক্টর। এগুলো বলতে হবে, এগুলোই ভাইবা। এই যে ভাইবা দিতে যাবি আরো কিছুদিন পরে, একটা সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনাল হবে, তাও ফাইনাল, ঠিক আছে? ফার্স্ট হয়ে গেছে, ফার্স্টের অবস্থা ভেরি পুয়ার। থিওরিতে রেজাল্ট বেরিয়েছে? দেয়নি এখনো, আমি বলে দেবো, বেরিয়ে যাবে খুব শীঘ্র, হয়ে গেছে রেজাল্ট। দেন তাহলে কি হলো? সিমটমস এইগুলো হলো। দেন কি হবে? ইন্সপেকশন। কিরকম ইন্সপেকশন হবে? So you have to understand that GI system does not mean only abdomen. From where GI system starts? From the mouth. তাহলে মাউথ থেকে যখন, whenever you are in the any system, before that you have to do the general survey. In the general survey point, the GI related general survey points are jaundice, first of all. So in the proper way, proper light, you have to examine the jaundice. এই यहाँ पर ये करो, ताकाओ यहाँ पर, ठीक है? यहाँ देखो, in this way, in the bright light. Anytime you can examine, say jaundice दिखाओ. So that is your process. Not only jaundice दिखाओ मतलब only for not here, in the inside the mouth and below the tongue. Tongue ulta kar do. Yes, this is site. And also some skin texture. If it is more than 28, 30, then your yellow skin will be there. So that is a general survey. And then you have to come key for your mouth, inside the mouth. Tongue er moddhe pallor ache naki. You don't know whether patient having some cancer, GI cancer, etc. So tongue, pallor. Then general survey, glands. Even GI stomach cancer, then supraclavicular lymph nodes will be there. You already explained, not in details, I can't go in the general survey, but it is important for glands, right? There are neck glands, there is some preauricular, postauricular, and then your cervicals glands will be there. So supraclavicular glands, it will be understanding that if it is present, any gland in the supraclavicular is dangerous, right? So these are glands. Then they have to come down. Then it is not chest, it is abdomen, inspected finding. But before that, you have to do some examination for hand. You have to see some nails,
that is Koilonychia, right? This is Nychia, that means iron deficiency anemia present or not. Clubbing. In the, I missed that, in the neck you have to understand the spider nevi. You have to term, the term gulo bolchi egulo. It's not important, so much important for you at this level, but this is GI system important term. Spider nevi. Spider er moto kichu kichu vessels pair. If it is more than 5 in the neck, that means this patient suffering from chronic liver disease. So these things are important. Spider nevi, presence or not. In the hand, clubbing. এই যে ক্লাবিং বললাম, জিআই সিস্টেমের কোন কোন ডিজিজে ক্লাবিং পাওয়া যেতে পারে? রেসপিরেটরি সিস্টেম তো আমি বলেছি, কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম ইউ নো, there is congenital heart disease, acute abscess, lung abscess, congenital heart disease. These are the causes of clubbing. But in case of GI system, what are those? One is chronic liver disease. Number one. Number two is malabsorption. Number 3 is your inflammatory bowel disease. That is Crohn's disease, ulcerative colitis, that can cause as a your acute clubbing. Acute na mane clubbing. You know that how clubbing is examinations, right? One step, okay? 2 step by palpating the proliferative tissue, and then 3rd step to know the Samroth's triangle. So these are your clubbing. So in this case you have to see. Another you have to see in case of GI that तुम stretch करो, ऐसे करो. So if it is tremor, flapping tremor, so that is the indicative of acute liver failure. So that is important point. So this is your inspectory finding only. These things are your important part for the GI system. Inspectory does not always call the only GI, only abdomen. No, that is related to face, related to tongue, neck, and also your abdomen proper and hands also. These things are very important. Now, in case of proper examinations of this, you have to find the 9 quadrant. What are those? Akjon. Right is your hair. Left, lumbar. Iliac fossa, right iliac fossa. Finish. So inspectory finding will be in quadrant basis. Inspectory finding এর মধ্যে কি কি আসবে? না, liver is not inspectory finding. Liver কি দেখবে? Inspection. Shape of the abdomen. Normal shape কি? ठीक. If it is ascites, then there will be problem. Then again और क्या है inspectory finding? Movement of abdomen. कैसे होता है? In case of inspiration, abdomen up. If it is ascites, there will be no such movement, right? Then again inspectory finding. What is the inspectory finding? Gada. Umbilicus. What to see in the umbilicus? Hernia, right? Or shape. Normally it is inverted, right? যাদের ভুঁড়ি আছে এরকম তাদের inverted নাও থাকতে পারে, but if it is ascites, then that is everted and flat. Everted and flat. এরকম হয়ে যাবে, গোলটা এরকম হয়ে গেছে, টাইট. আর কি? পালসেশন, ভিজিবল পালসেশন. এবার ভিজিবল এপিগ্যাস্ট্রিক পাচ্ছিস, কি সাসপেক্ট করবি? ডাইসেক্টিং abdominal aorta, dissection বা aneurysm may cause the pulsation. Normally pulsation পাবি না, বা খুব thin person এর, খুব thin মানে সে তার abdominal aortaটাই পাম্প করছে, এটা করছে সেটা দেখতে পাচ্ছি. That is a different thing. But normally we can't see any pulsation or impulse in the epigastric region. আর কিছু vessels দেখতে হবে. If it is portal hypertension, then there will be some prominent vessels, superficial vessels. Yes? Engrossed veins. Okay. Then yes, that is pigmentation. ওইটা বলছে linear nigra. In case of pregnancy, what is it? And stria, purple stria will be flanks. দুটো সময় হয়. One case of that is a pregnancy, that is normal. Our is obese. তাদের এখানে দেখা যাবে যে এটা purple stria হয়ে আছে, right? আর peristalsis you can see. If it is obstruction, severe obstruction, then you can see the peristaltic movement
beyond some gaps, right? Because in obstruction there should be any peristalsis, but ওইটুকু portion এ ও শুধু movement করবে, so that peristaltic movement, number 1. Number 2, আর কি আছে, আর কি দেখবো বলো? Swellings, okay, fine, if any swelling is there. Huh? What is this? Is not inspection. So what is the difference between pain and tenderness? Tenderness is a sign, pain is a symptom, right? That is the palpatory part, but inspectory part এখনো আর কি বাকি আছে? Skin of the abdomen দিয়ে কি করবি? Pigmentation, you can say. The pigmentation is linear nigra, already told you. Then purple stria or scar mark, any previous surgery or any pleural tap happened or not. Any chronic liver disease, having history of some cirrhosis of liver, having ascites, the previous history there will be cut mark of for the pleural tap. Okay, important, fine. Then bolo symmetric. What type of symmetry? Has already done. That is swelling. Inspection is finding only swelling. You can see the swelling. That may not be organomegaly. Basically, organomegaly swelling cannot be seen. It have to palpate. Whatever you see, that is tumor, abnormal mass. You can see with the visible palpations. Or hernial orifices. Good. Hernial orifices means কোথায় কোথায়? তিনটে জায়গা বলতেই হবে, বলো। Very good. বোঝা গেল? umbilical, femoral and inguinal দেখতে হবে। আর কি আছে inspectory finding? बोलो बोलो बोलो, और क्या क्या है, और कुछ दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसकी हाथे होते पारे। One important part, that is your palmar erythema in the palm. Palmar erythema is a chronic liver disease feature, and also may come into during the pregnancy also. Palmar erythema, লাল হয়ে আছে, I have seen, লাল হয়ে আছে পুরো। হ্যাঁ, যখন ফ্র্যাপিং টেমার দেখলাম যখন, তখনই ওইটা দেখে নিলে ভালো। যখন হ্যান্ডসে বলছি, তাহলে হ্যান্ডসে কি কি না, Koilonychia, you are seeing a spoon shaped nail, clubbing, and then your palmar erythema, right? These things are important part. আর কিছু? Anything else? Yes? হ্যাঁ, that is a movement already, কেউ ওটা বলেছে, movements already done, that inspection সময় abdomen উঠবে, it's and down. So all of this is inspectory finding. Now it is palpatory finding. So যাও, now it is palpatory finding. Okay, this is your abdomen, and whenever you are examining and palpation, always you have to keep the abdominal muscle in relaxed positions. Number 1. Number 2, the face should be in the this way, and it should be flexed. चलो पूरा आराम करके हो जाओ, बस, very good. So this is your, not only that, you should be a pillow so that the abdominal muscle can more relax. So flex, pillow in this way. Now palpatory method is superficial palpations and is deep palpation. Superficial means feel. What is normal feel? এই যে হাত দিচ্ছি, not your left hand. আমার অভ্যাস আছে তাই আমি করছি, কারণ আমি এটা দেখতে লিখি, right? So you always use your right handed side. Then what is quadrant wise? Epigastric, right, left, umbilical, lumbar, iliac fossa, hypogastrium, this way. So what is feeling? Feeling means what? No, feeling means not temperature. Feeling means whether it is elastic or muscle gardening is there. ঠিক আছে, দুদিন আগেই একটা বাচ্চা এসেছিল কাঁদতে কাঁদতে, তার পেটে হাত দিতে হবে, এইভাবে শোয়ালাম, ঠিক আছে, সে আমাকে ইন্ডিকেট করেছে অলরেডি যে আমার এখানে রাইট ইলিয়াক ফসাতে পেন হচ্ছে, রাইট? আমি ওখানে ফিল করতে গেলাম, দেখলাম কি না গার্ডেনিং হচ্ছে, মাসল গার্ডেনিং ইজ দেয়ার, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ দ্য পসিবিলিটি অফ দ্য অ্যাপেন্ডিকুলার পারফোরেশন। বোঝা যাচ্ছে? হোয়াই so much important clinics is important, and you can understand only your clinics will save you, right? So muscle gardening is there, rigidity is there. Suppose a patient having perforation, that means GI perforation, অনেক দিন ধরে he is taking the your painkiller, right, non-steroidal anti-inflammatory drugs for the arthritis, etc., right?
and that is why perforation happens and patient comes with abdominal pain, right? Rigid abdomen, duffy abdomen it is called. Why? Because this looks like moida. আটা ময়দা কোনদিন হাত দিয়ে দেখেছিস যে মারা করে ঠিক ওই রকম পেট হয়ে যাবে and huge pain, and that is a part of your palpation, and that is called tenderness. And always whenever you are pressing in softly, always you have to মুখের দিকে তাকাতে হবে, any grimacing is present or not, any is there or not, everything is very much important, not in deep palpation at all, just superficial palpation. Number one. Number two, if it is your you are seeing the different veins are there, engorged veins are there, so you can stretch the veins and open it, you can see the direction of the flow, the venous engorgement direction kya hai, upward to lower or lower to upward, that is very essential. You can assess the portal hypertension or portal obstruction also, or can keep portal hypertension, because portal hypertension already in the GI system. I have told you that in the liver there is a two flow, right? One is liver itself and other is through the all the entry into the portal vein and then into the liver, right? So these things are grossly heavy loaded liver. যদি আমার অন্য যদি কোনো obstruction হয়ে যায় তাহলে লিভারের উপর চাপ পড়বে, and that causing the ascites etc. That is beyond your explanation. That is now at this point, this is the pathophysiology is there, why portal obstruction or portal hypertension can cause the ascites etc. Right? That is the important point. Anyway, this is palpation means superficials, tenderness, temperature, feel. Feel means normal, it is elastic. Normally, all of us is elastic. Actually elastic. Okay. So this is important. Now deep palpation is important. Deep palpation means only three functions is come karega. One is your what? Liver, spleen and kidney, right? So whenever you are dealing with the liver, that means liver you already know means you are suspecting that the patient is not any situs inversus. If it is situs inversus, then the liver will be in this side, liver will be this side. That should be keep in mind. যখন তোরা বড় হবি তখন এগুলো মাইন্ডে রাখতে হবে, সবসময় লিভারের দিকে তাও নাও হতে পারে, তুই যদি পাচ্ছিস ওই খেয়ে দিচ্ছি এখানে লিভার পেলে ওরা স্পিড পেলি, because hepatomegaly and splenomegaly there are some diseases are there. Some diseases are most prominently spleen will be increased, like malaria. If we see a patient suffering from high fever for 5 to 7 days and there is a spleen, always I have to exclude the malaria parasite, present or not. আমার তোরা যখন এরকম যারা ফার্স্ট ইয়ার, যখন আমি ফার্স্ট ইয়ারে ছিলাম, এই তো আমি কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে পড়তাম, ওই ফিভার আর কিছু কমছে না, রাইট? ফিভার কমছে না। আমার কাকু ডক্টর, সে চেম্বার করতে করতে আমার বাবা ফোন করেছে যে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, সো আই এম সিভারিং, রাইট? জ্বর কমছে না, সিভারিং ইজ দেয়ার। সো মাই আঙ্কেল হ্যাভ কেম from Ranigans to Durgapur by car, and he only checked. I remember that because in whatever you are in this phase, I also in your phase. Okay, I know that the spleen is there, heart is there, liver is there, heart is here, it's everything is fine. But when we came, কি হয়েছে রে তোর জ্বর হয়েছে বলে just hooked at the spleen, because he looked so much toxic in my face. He suspect that I am in a hostel and there is no so much irregularity of the use of mosquito net and coming from Kolkata. Okay, so that's why he suspect and just take it. It's the malaria আছে তোর, যা ওষুধগুলো, that's the clinics. He died now, but he was a genius. He's an encyclopedia. He's a living encyclopedia was my uncle. Okay, I learned more than 75% from him. Every day I called, what type of patient is happening. He is an encyclopedia. He's excellent, but died in the periambulatory CA. He died last 3 years back. Over in the Raniganj belt, you know the name Dr. C.K. Mondol. If you understand, in this zone, Asansola Durgapur zone, he is very popular. Okay, he have saved lot of patients in me also. Secondly, I did not take some drugs is there to prevent the parasites. And second time, I also suffered from the malaria. So that was resistant drug. So he treated me and cured. So my point is that when a deep palpation, whatever he is dealing or not,
So some organomegaly focuses from some diseases specific, right? If you suppose liver is enlarged, we will think about the hepatitis first. So if splenomegaly is there, we suspect the malaria can be happened. If it is liver with the fever, if it is hepatosplenomegaly, then I have to think about some hemolysis happening or not, congenital anemia is happening or thalassemia, etc., keep in mind. So in this way, the clinical, we have to pass to the clinical types and I have to exclude that. So liver palpation means deep palpation. Patient ke ki bolte hobe? Mukh khule deep breath ne. Mukh khole, and we will start from the right iliac fossa and hand will be like that and your feeling will be like your radial border, okay. So this way, whenever these are take breath, then only it down, breath and down, right, breath down, breath, I am going into this part, but there is no enlargement of liver at all. But if it is enlarged, so in this way you have to fashion, and always examiner will say, will keep in visual that whether you are saying the deep breath, number one, number two, pressing over your hand, not like that, not like that, not like that. অনেকে তোরা করিস হয়তো করবি এই ক্লাসের পরেও এরকম করছিস, not like that. That is not the poking of abdomen. It is a sliding gland because you have to sensory receptors are much more sensitive in the radial part. So that's why it is important. But now it is much more important if it is enlarged. But what kind of enlargement or what kind of type of enlargement? It is hard, it is soft or firm. How can you differentiate that? Anyone? How can you differentiate? This is soft. There is a process. This feels, yes, he knows, probably he have done my classes or anything else. This is your soft, this is your firm and this is hard. Why it is important? Because hard enlargement of hard type of fillings for liver comes in under the some diseases, soft for under some diseases and firm for the under some diseases. That's what is important. So whenever you are seeing anything, any soft, hard or firm, always think about it. This is soft, filling, fill, all fill. It is soft, it is firm, okay? And then yes, for it is hard. Never forget that. So this is your process. In this way, take deep breath. Before that, you have to expose, consent, etc., etc. Already you will already know. একই জিনিস বারবার repeat করা stage এখন নয়. Everything, every system will be like that, right? So in the right iliac fossa, then move, Jojo Sasde. And also you have to check whether any tenderness is present or not. Because in case of hepatitis, it may be painful. Jojo Sasde. বাস আমরা যে করি সেটা আলাদা, আমরা এরকম করে হাত দিয়ে দিই, জয় শ্বাস নে, না নেই, বোঝা গেল, এখানে আমি সেন্সিটিভ বলছি। সো দ্যাট ইজ নট ইউর প্রসেস। যখন তোরা অনেক এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবি, হ্যাঁ জানিস যে আমি এটা করলে আমি পেয়ে যাবো, দেন নাও স্প্লিনটা কীভাবে থাকে না এরকম থাকে, তাই তো? স্প্লিন কেমন থাকে এরকম। স্প্লিনের অনলি মাইল্ড এনলার্জমেন্ট ইজ এ হিউজ এনলার্জমেন্ট অফ দ্য স্প্লিন। রিমেম্বার অল দ্যাট। ইফ ইউ ফিল any impression of in your hand, spleen enlargement feelings will be in this area, not in this area. But some of the books can say in this area. But process from macloids, etc., and very good book and MRCP CH, etc., USMLE. Whenever you are going to the abroad, then clinics will be like that. Your clinical splenic examination will be from the right, and movement will be like erogom. Movement will be like that, right? So, sas again, same thing. Yes. Yes, 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 and yes. No, there is no spleen. If it is not there, it is not the finish. Then you have to you have to turn in the left lateral position. Korore baba. Then also you have to check whether it is present or not. Right? In this patient, ba onek boite ache যে তুই রাইট ল্যাটারালেও করতে পারিস, ডিফারেন্ট। এটা তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি, কারণ হচ্ছে এটাকে যুক্তি তাদের এইটা যেহেতু অনেকটা যদি বাড়ে তাহলে সে এদিকে ঝুলবে। সো অলওয়েজ স্টার্ট লাইক দ্যাট, এরকম করে যে শ্বাস ওইদিকে, ইয়েস, অলওয়েজ অ্যাওয়ে ফ্রম। বাট ইফ ইউর এক্সামিনার ইজ দেয়ার, স্যার আপনি একটু সরে বসুন, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সো দ্যাট মুভমেন্ট
deep শ্বাস লো বেটা, লো ছোড়ো, লো ছোড়ো, and this way. And also there is a process that is called hooking method, যেটা আমরা করি সব সময়, এরকম করে হুক করে দেবো, যদি আগে থাকে, if it is in anything increase, then it is suspected, right? Hereditary spherocytosis, I have diagnosed one patient, only seen the spleen suspect and done the CBC, and CBC shows the MCAC is 80%. What is the value of MCAC normal value? What is the normal value of MCAC? That is mean corpuscular hemoglobin concentration. Keep in mind that 33%, right? If it is more than that, it is basically, if it is huge more, that is the diagnosis of hereditary spherocytosis. বোঝা গেল? So this patient কি হবে? Hemolysis will be there. If it is hemolysis, then splenomegaly will be there. I am not going details the cause. If it is hemolysis, then your hemolysis site is spleen. So that will be your hemolysis, it will be splenic enlargement will be there. So only spleen you can say যে আমাকে CBC করতে হবে। বোঝা যাচ্ছে? So you can get such patients in your life. প্রচুর আমরা পেয়েছি এইভাবে, প্রচুর দেখেছি, এখনো পাই, right? Any infection, sepsis, hepatosplenomegaly happens. But hepatosplenomegaly in case of sepsis, always be alert because that can into septic shock. Shock তোরা already done. তখনই তোর মাথাতে আসার কথা, সেপটিক শক বললেন স্যার, সেপটিক শক, শক মানে আমার সব সমস্ত কিছু, আমার সমস্ত কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম থেকে সেপটিক শক কিন্তু ডিফারেন্ট, তাই তো? কয় রকমের সাইড, হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ, হাই কার্ডিক আউটপুট হতে পারে, নাও হতে পারে, নট অনলি দ্যাট। হাই কার্ডিক আউটপুট বেসিক্যালি হয় কোথায়? হাই কার্ডিক আউটপুট কিসে হয়? কত রকমের টাইপ ছিল, হ্যাঁ? Obstructive type, distributing shock, distributing shock এ হাই কার্ডিক, সেখানে ভেসোডাইলেশন আর কিছু হয়, ভেসোডাইলেশন হবে, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স কম হবে, দ্যাটস ওয়াই কার্ডিয়াক আউটপুট উইল বি হাই। Anyway, not going into theory classes. So this is your 9 quadrants are there, and your spleen examination done by angle in the right iliac fossa. Deep breath, deep breath, deep breath, and go like that. ফেল কিছুতে করবি না। এবার তুই গেলি এমনি করে স্প্লিন দেখতে গেলি, ফেল করবি। বোঝা যাচ্ছে? তুই কি দেখছিস, তুই ডিপ ব্রেথ নিতে দে, আর এমনি আস্তে আস্তে করে অ্যাপ্রোচ কর, এরকম ঢেউ খেলানোর মতো, রাইট? আর লিভারটা হচ্ছে এরম করে দে, অ্যাপ্রোচ কর, পাস। নাও ইজ দ্য কিডনি ইজ এ ব্যালোটেবল স্ট্রাকচার। সো ব্যালোটেবল মিনস হোয়াট? ঘেঁষে আছে, হ্যাঁ? তাহলে আমার একটা হাত থাকবে এখানে, আর একটা হাত থাকবে এখানে, ঠিক আছে? অ্যান্ড দেন উই ক্যান পালপেট লাইক দ্যাট, অ্যান্ড অলসো এরম করতে পারি। এরম করলে কি হবে, যদি আমার বড় কিডনি থাকে তাহলে হাতে ফিলিংস হবে, দেয়ার উইল বি ফিলিংস ইন মাই হ্যান্ড হিয়ার। আমি কখনো দেখিনি, আই হ্যাভ নো ফিলিংস, সাচ ফিলিং। এটা থিওরিটিক্যালি আছে বোধ হয়, আই হ্যাভ নেভার আই হ্যাভ সিন দ্য এনলার্জমেন্ট, বাট ব্যালোটেবল এমনি করে আমি কখনো পাইনি, রাইট? যেটা আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে রেনাল অ্যাঙ্গেল টেন্ডারনেস, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ পালপেশন। উঠে বস। So renal angle palpation means what? পিছনে means হচ্ছে আমার, সরি, yes, সেখানে হচ্ছে কি না 12 rib, সামনে হাত সামনে, হ্যাঁ, 12 ribs are there, and then you have to just palpate here or fisting your hand like that. কি হচ্ছে, ব্যথা হচ্ছে, জাস্ট ইউজ করতে হবে, that is renal angle tenderness. বোঝা গেছে? So these things are important because if any patient is having some pyelonephritis, etc., this renal angle tenderness will be there. घुर जाओ, yes, नहीं भाई बैठो, घुर जाओ, मतलब तुम इधर से उधर, okay? So then what is your next step? सो जाओ, आस्ते, नीचे, थोड़ा सा नीचे। পারকাশন কি আছে বলো? পারকাশনে দেখতে হবে আমাকে ফ্লুইড থ্রিল, শিফটিং ডালনেস, আর কিছু, এই দুটোই মেনলি। সেটা দেখার জন্য আবার ফ্লেক্স, and then quadrant basis. First of all, percussion start from the umbilicus to the flank. Normally কি থাকে? Normally কি সাউন্ড থাকবে? টিম্পানিক না ডাল? টিম্পানিক। Air is there, হ্যাঁ, তাই তো? Tympanic is air is there, so we have to move like that, in this way. Suppose I get dullness here,
I get dullness here. So then we will move in ulto dike, shift ho jao thoda, keeping this hand in there and কি এখানে ডাল পেলাম, এবার জলটা 1-2 মিনিটের জন্য দিতে দেবো, then you start again, it is come tympanic, that is called shifting dullness. Clear? So जाओ, in your hand you keep ऐसा ऐसा, देखो देखो आप दिखाते हैं, ऐसा करो, वैसे नहीं, इधर ऐसा, वो hand दो सीधा, yes yes. So in this way you have to keep in the middle of the abdomen, and then one side you have to fill and one side you have to tap so that the impulse cannot pass out. So that's why it is called what? Fluid thrill. Tak tak আমরা বহু পেয়েছি, এদিকে করছি এদিকে হয় এত জল, রাইট? তোর ভাগ্য ভালো থাকলে পাবি। হ্যান্ডটা মারছে কারণ আমি যদি এটা করে দিই, এই যে এখানকার যে ওয়েভটা সেটাকে দিকে চলে যাবে, ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে, সো সেটাকে আমি প্রিভেন্ট করে দিলাম। উপরের যে ওয়েভটা আমি তো এখানে স্কিনে মারছি, তার যে ওয়েভ সেটা যাবে ওখানে, সো দ্যাট শুড বি blocked. So that's why this is called fluid thrill. পারকাশন আরেকটা কাজ আছে, সেটা হচ্ছে লিভার স্প্যান দেখা, যদিও তোদেরকে কেউ জিজ্ঞেস করবে না। লিভার স্প্যান দেখা সহজ হচ্ছে যে সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস থেকে পারকাস করে 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 আসবো, 6 ইন্টারকস্টাল স্পেসে আবার লিভার শুরু হবে, রাইট রাইট, 6 ইন্টারকস্টাল স্পেস থেকে লিভার ডালনেস শুরু হবে, হ্যাঁ, দেন নেমে 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 যত দূর বেড়েছে। এবার যদি লিভার দেখা যায় অনেক দূর বেড়েছে, তার স্প্যান আলাদা, যার আছে নর্মাল তার স্প্যান আলাদা, হয়ে যাচ্ছে। যার নর্মাল আছে দ্যাট স্প্যান শুড বি নর্মাল, ভ্যালু ইজ দেয়ার বাট নট রিকোয়ার্ড ইউর ইন দ্য ফার্স্ট ইয়ার ক্লাস। যদি কখনো খুব ভালো পরীক্ষা দিচ্ছিস যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং, মিস যেন না হয় যে হ্যাঁ এখানে একটা লিভার ডালনেসের কথা বলা হয়েছিল। সো লিভার ইজ এ পার্ট অফ দ্য জিআই সিস্টেম। ফর দ্য পারকাশন সিস্টেম ইউ হ্যাভ টু চেক ফ্রম হোয়ার লিভার ডালনেস স্টার্টস, 6 রাইট রাইট, 6 ইন্টারকস্টাল স্পেস থেকে। আর একটা কোশ্চেন তোদেরকে হয়তো জিজ্ঞেস করবে না, অনেকে সময় জিজ্ঞেস করে যে এই যে স্পেসগুলো আছে, এই স্পেসের কোন কোন স্পেসে লিভারের কোন কোন বর্ডার যুক্ত হচ্ছে, রাইটের ক্ষেত্রে এক আর লেফটের ক্ষেত্রে এক, বোঝা যাচ্ছে? আমি এগুলো তোদেরকে ধরে দিচ্ছি কারণ দিস আর প্রেজেন্ট ইন ভেরি গুড বুকস, ঠিক আছে? তখন এগুলো আসবে, তখন আসবে 6, 8, 10, 8, 10, 12, ঠিক আছে? লেফটের ক্ষেত্রে হচ্ছে 8, 10, 12, 8, 10, 12 মিনস হোয়াট? 8 ribs, 10 ribs, 12 ribs, এরকম হবে। So this is not your too much concern. Now your concern is that palpation, superficial, deep, and your percussion. Within the percussion, it is fluid thrill and your shifting dullness. Simple, very very simple. বোঝা গেল? এবার হচ্ছে auscultation. পেটেও auscultation করতে হবে, হ্যাঁ করতে হবে। কি দেখবো? peristalsis sound. কিভাবে দেখবো, কোথায় দেখবো? যেতে দাও। তবে পেরিস্টালটিস সাউন্ড আমাকে দেখতে গেলে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে এভরি 5 সেকেন্ড টু 10 সেকেন্ড একটা করে পেরিস্টালটিস পাওয়া যায়। বাট স্টিল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিক্লেয়ার দ্যাট পেরিস্টালটিস সাউন্ড ইজ অ্যাবসেন্ট বিকজ অফ সাম অবস্ট্রাকশন, বিকজ অফ সাম পারফোরেশন, আমরা বহু দেখেছি এগুলো ইন্টার্নশিপে, গাদা গাদা গুচ্ছে গুচ্ছে, ওইটা দেখতেই সবাই ছুটছে যে পেরিস্টালটিস সাউন্ড নেই, বুঝে গেছে? আমাদের কানে পুরো টিউন্ড ইজ দেয়ার যে হ্যাঁ পেরিস্টালটিস অ্যাবসেন্ট হলে কি হয়। So you have to give 2 minutes. You have to give 2 minutes to declare that this patient having no peristaltic sound. Otherwise you have to wait. তুমি একবার দেখলে এমনি করে নেই সেটা হবে, হ্যাঁ, তাহলে আমাকে আম্বিলিক্যাল রিজিয়নের কাছাকাছি বসাই ভালো, এবং বেশিরভাগ হচ্ছে রাইট সাইড, সব জায়গায় যায় দেখো, হ্যাঁ, একটু প্রেস করে। আমি এখনো পাইনি, লুজ আছে এখনো পাই। সো আই কান্ট ডিক্লেয়ার দ্যাট যে পেরিস্টালটিস ইজ নট প্রেজেন্ট। একটা জায়গা থেকে তোকে ডিক্লেয়ার করতে হবে 2 মিনিট, এটা পেয়ে গেলাম, বোঝা যাচ্ছে? সো দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? খাওয়ার পর একটু বেশি হবে। আবার যাদের দেখা যাবে যে খুব বারবার হচ্ছে ডায়রিয়া, হুড় করছে, নিজেরা দেখিস কখন, হ্যাঁ, নিজেই আওয়াজ পাবি, যাচ্ছে না নামছে সব, রাইট? বিশেষ করে যখন আমার সিকিউরিটি ডায়রিয়া হবে। ডায়রিয়া ইজ ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডায়রিয়া ইজ দিস, অসমোটিক ডায়রিয়া, সিকিউরিটি ডায়রিয়া। ডায়রিয়া ইজ নট এ সিঙ্গল থিং, ডায়রিয়া ইজ ভেরি ভেরি, ডায়রিয়া নিয়ে এত বড় বই আছে, ওকে? সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এ হুইচ পেশেন্টস আই হ্যাভ টু ডিলিং উইথ। মেনলি জিআই সিস্টেমে যে পেশেন্ট তোদেরকে দেওয়া হবে বা এতদিন পর দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে জন্ডিস রিলেটেড
ascites, portal hypertension, hepatitis, okay, and some cancer এখানে কবে কবে জানি না, and so in this way you have to check and process should be right. Deep palpation liver, spleen and kidney, and always remember for kidney always do the bilateral. If any bilateral organ is there, bilateral. Liver এ তো কোনো bilateral নেই, একটাই করবে. But during the palpation of the liver, spleen, 3 to 4 things is important. Number 1, standing, exposure, consent, introductions, वो तो हो गया, hand washing. Then face should be in the opposite side of your, if you're examiner, then side to side, flexion, and also a pillow to relax this. If pillow is not there, you can ask examiner. So pillow, the examiner can ask you why pillow. So you said a little bit more relaxation of the abdomen so that I can understand that, right? These things are important. And any abdominal pain, এই এখন থেকে যত তোর বাড়িতে যদি কোনো পেটের সমস্যা হয়, এই সমস্যা হয়, you have to palpate and habit it. Make it habit. What is the normal feelings of your parents' abdomen, etc. If it is bulky, তাহলে আমরা কি করি না, deep, মানে double hand, right? এখন অনেক বাচ্চা আছে যাদের এত বড় ভুঁড়ি, তাদের ক্ষেত্রে আমি লিভার দেখি এইভাবে थोड़ा सा होगा दर्द, okay, this is the process. You have to deep interpret. Otherwise, if you can't feel, then it's very easy to do a USG to understand what is happening, right? So these things are important, and during the palpation of the deep also, you have to locate any lymph node present or mass is present, you know. এমন হতে পারে না যেখানে আমার একটা মাসই হয়ে আছে, গাইনোকোলজিক্যাল মাস অনেক বেশি থাকে, ফাইব্রয়েড থেকে এখানে লিম্ফ নোডস আছে কারা, রাইট? ওভারিয়ান টিউমার, it look like a huge, it's a narkel, like a coconut. Then you have a deep palpate. Oh, okay, there is some mass is there. So you are suspecting. Then you are writing for a USG or etc. etc. That is the process. কিছুই নেই এখনকার যেটা আনফরচুনেটলি এটা করছে দেখতে পাচ্ছি অনেক জুনিয়র ছেলে, কিছুই নেই, একটা জ্বর হয়েছে, কিছু হয়েছে, পেটে ব্যথা, USG. Why? What is the indication of the fever with the abdominal pain? Is USG? Why? No, not like, don't be a doctor like a quack. Be a doctor, be a rational doctor with your ethics and within your medical legal domain, right? You are expensing, not only you harming your patient, you are harming your own profession. Because if this patient is coming to us and I am seeing this, না এটা দরকার ছিল না, এটা কোনো দরকার ছিল না, so their patient is suffering, so I have lost 2000 rupees, ऐसे फालतू में चला गया. ये तो डॉक्टर साहब ने बोला है, हाँ, if you are getting the lymph nodes etc etc, don't do any USG, no need of any USG at all. हम लोग जब स्प्लीन मिलता है, लीवर मिलता है, सबको हम USG करते हैं? No, not at all. You have to think the diagnosis first. What is happening? 2 other parameters to check the general survey. So any system, general survey is your bread and butter. First, bread and butter, সব জায়গাতে এটা হবে. Because you suppose you are suffering from diarrhea. Simple, you are suffering from diarrhea, or your patient has come, by your relative has come, is simple diarrhea. Only seeing your tongue, whether moist or not, the dehydration you can suspect. And then only you can say that a patient is bhorti korte hobe. Only seeing the pulse volume, you can see the yes, volume is less. Its bounding pulse is there, right? So patients needs hydration. ORS দিতে খাওয়াতে হসপিটালে গিয়ে ভর্তি করো. That is your job. That is our job. If you say না কিছু হয়নি, যা ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ফুটে গেল, একটা মারও বাকি থাকবে, বোঝা গেছে? এই কয়েকদিন আগে একটা বাচ্চা এসেছিল, তাকে বলেছি ইমিডিয়েটলি হসপিটালাইজ করতে, হসপিটালাইজ করেনি, সে আর ভেরি নেগলিজেন্ট, হসপিটালে কে যায়নি. নাও ইয়েস্টারডে মে কেম বর্ধমান মেডিকেল কলেজ, যে দাদা তোমার একটা পেশেন্ট দিলাম, মেরা हमारा জুনিয়র है, তোমার একটা পেশেন্ট দেখলাম, ইউ হ্যাভ অ্যাডভাইস অলরেডি অ্যাডমিশন ইন দ্য 6 days ago, patient having now come with a shock. So that's the important. I understand the patient is coming shock, may have shock after few days, so it is a admissible case. Don't treat at home. So এইটুকু জানতে গেলেও তোকে ক্লিনিক্স জানতে হবে, বই পড়ে হবে না. And clinics is your this stage. It is your clinics. Whenever you are a ward, if you learn from this in this way, cardiovascular system, GSP system, তোর কোনো অসুবিধাই হবে না. কাছে একটা ভালো রাখবি বই, ভালো একটা ক্লিনিক্সের বই, দেখবি সব কিছু যেন আমরা সব কিছু অলরেডি ইউ আর ইন ফেজ, এতগুলোর মধ্যে অ্যাটলিস্ট 5-6 জন হোপফুলি যে কিছুটা বুঝছিস যেগুলো কিভাবে করতে হয়,
সো দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সবারই পক্ষে সম্ভব নয়, সবার আইকিউ সমান নয়। আমি কাউকে এখানে মানে এটা ডিমিন করছি না, বাট দিস ইজ নট, ইট ইজ ফ্যাক্ট দ্যাট, বাট প্র্যাকটিস এগেন অ্যান্ড এগেন। লার্নিং ফেজে যদি কখনো সিএনএস পড়ায় লার্নিং, তাহলে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য লার্নিং ফেজ কীভাবে তো রিটেনশন, মেমোরি এবং লার্নিং পাওয়ারকে বাড়ানো যায়। সো এই জিনিস, আমি আমার ছেলের মতো মানে ব্রিলিয়ান্ট নই। আমার একটি যে বড় ছেলে, সে কিন্তু হাইলি ব্রিলিয়ান্ট ছেলে, আইকিউ লেভেল অনেক হাই। আমি কিন্তু ওর মতো নেই, আমি ওর মতো নেই, ওর ধারে পাশেও নেই। আই হ্যাভ অনলি লার্ন বাই রিপিটেড এগেন অ্যান্ড এগেন, লার্নিং অ্যান্ড লার্নিং, এখনও শিখি, রাইট? সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যখন কোনো লেকচার নিচ্ছি, আই হ্যাভ নট প্রিপেয়ার্ড অ্যাট অল। আমি কোনো লেকচার তোদের প্রিপেয়ার্ড স্লাইড হ্যান ত্যান নিয়ে আসি, দেখেছিস কখনো? নো। কেন? ওখান থেকে আমাদের শিখতে হয় কোন জায়গাটা আমার আটকালো, কোন জায়গাটা আমার ঠিক তোদেরকে বোঝানো হলো না, সেটা কিন্তু আমি কিন্তু শিখছি ডে বাই ডে, লার্নিং। পরের ক্লাসে এটাকে আমি ইয়ে করে দেবো, রেক্টিফাই করে দেবো ফর মাই পারপাস। সেখান থেকে যদি তোরা শিখতে পারিস, ইট ইজ ইউর গেন। বোঝা যাচ্ছে? সো জিআই সিস্টেমের ক্লিনিক্স মানে বেডসাইড ক্লিনিক্সই তো দরকার। ওইখানেতে বসিয়ে কোনো ক্লাস করে কোনো লাভ। এইখানেতে পেশেন্ট থাকবে, বা পেশেন্ট তো নয়, সাবজেক্ট থাকবে, নিজেদের রুমমেটদের মধ্যে ভাগ করে নেয়, রুমমেট হয়ে যায় 3 জন 4 জন, বেশি জন হলে আবার সব গেল। ভাগ ভাগ করে নিয়ে ইন্সপেকশন কি পয়েন্ট ছিল, পালপেশন কি, নট ফর দিস এক্সাম অনলি। তোকে ইন্সপেকশনে কি দেখা হয় তোকে এই ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে জিজ্ঞেস হয়ে তোকে করবে না, বাট হোয়েন এভার ইউ আর সেকেন্ড ইয়ার ইন দ্য ওয়ার, এই জিনিসটা তো কেউ বললোই না। সে তো শুধু তাকে, আমি যদি তোকে কি লাগবে বলি, তাহলে আমার ক্লাস নিতে অনলি 5 মিনিটস আমি শেষ করে দেবো। এবার হাত দেখে, লিভার দেখে, স্প্লিন এভাবে দেখে, কিডনি এভাবে দেখে, প্লিজ। সো দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস। হাউ ক্যান ইউ অ্যাপ্রোচ এ পেশেন্টস, কি হিস্ট্রি নিয়ে আসতে পারে, ইন্সপেক্টরি ফাইন্ডিং কি হতে পারে, ফ্ল্যাপিং টেমার কি জিনিস। সো দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট বিকজ উই আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য হ্যাঁ হুইচ টাইপ অফ পেশেন্ট ইউ আর ডিলিং উইথ। আমি কি টাইপের পেশেন্ট নিয়ে আমি ডিল করতে যাচ্ছি। আমি যদি এক্সপার্ট না হয়, তাহলে আমার অন্য জায়গায় পাঠাতে হবে। তো সেই পাঠাতে গেলে তোকে তো সেই নষ্ট থাকতে হবে যে এটা নিউরোলজিক্যাল কেস, এটা সিরিয়াস কেস। এটাই আজকে স্টুডেন্টরা পাস করে বলতে পারছে না আফটার বিং দ্য MBBS। ইট ইজ ডিউ টু ইউর নেগলিজেন্স, অ্যান্ড তোরা ভাবছিস যে হয়ে যাবে, পাস তো করিয়ে যাবি, পাস করে দেওয়ার পর কেউ তোকে তোর দিকে তাকাবে না, আমি তো নাই। বোঝা যাচ্ছে? whenever you are an intern and after getting intern, তোকে কেউ শেখাবে না, এভাবে দাঁড়িয়ে তোকে কেউ বলবে, ইটস নট পসিবল। আর যেটুকু বলবে সেটুকু তোকে নিজেকে গ্র্যাপ করে নিতে হবে, শিখে নিতে হবে। স্টুডেন্ট লাইফে যা শেখাবে তারপর শেখাবে, কারণ এত ফ্যাকাল্টি নেই এখন। আর গুড ফ্যাকাল্টি, নাম্বার অফ গুড ফ্যাকাল্টি ইজ ডিক্রিজিং ডে বাই ডে। And another factor is that their interest. It's lack of interest, giving a lack of interest of us. কি হবে পড়িয়ে, রাইট? সো গ্রুপ ওয়াইজ ভাগ হয়ে যা, টাইম আছে আধ ঘন্টা, গ্রুপ ওয়াইজ ভাগ হয়ে যাও, গ্রুপ ওয়াইজ, অ্যান্ড দেন এক্সামিন প্রপারলি। দেখবি কোনো না কোনো বন্ধু তোর জানে যে আমি কোন পয়েন্টটা উল্লেখ করেছি। ইয়েস, সবাই বলে সমান, আমরা তো এভাবেই শিখেছি। ও আচ্ছা, এটা বলেছিল না, হ্যাঁ এটা বললেন স্যার, বললেন এটা বলতো, আচ্ছা আচ্ছা, এই হয়ে গেল, শেখা হয়ে গেল। সো ইউর ফ্রেন্ড অলসো ভেরি গুড টিচার। বোঝা যাচ্ছে? সো ইন দিস ওয়ে অলওয়েজ ডিসকাস এগেন অ্যান্ড এগেন। আর একে আজকে স্ন্যাক্সের দায়িত্ব তোদের। থ্যাংক ইউ।